Positively Birmingham walking tours offer private and public tours of the city centre. This short video demonstrates our live audio system linked to our translation system. It's a powerful tool and it will be of interest to tour operators and others considering coming on tour with us. Select English to German. Englisch nach Deutsch auswählen. We have public tours at weekends and private tours for all sorts of groups throughout the year. Wir haben öffentliche Führungen am Wochenende und private Führungen für alle Arten von Gruppen. Select English to Polish. Wybierz język angielski na polski. We are innovating to enhance our walking tour experience. Wprowadzamy innowacje, aby poprawić jakość naszych wycieczek pieszych. Guests are given an audio receiver, allowing them to hear the live tour guide commentary really clearly. Goście otrzymują odbiornik audio, który pozwala im usłyszeć komentarz przewodnika na żywo. Naprawdę wyraźnie. This works fantastically for large groups. To działa fantastycznie dla dużych grup. The audio system allows us to innovate with a live translation system. System audio pozwala nam wprowadzać innowacje dzięki systemowi tłumaczeń na żywo. Where we have a group who would all have a single language, we can translate the whole tour. Gdzie mamy grupę, która będzie miała jeden język, możemy przetłumaczyć całą trasę. Select English to French. Choisir de l'anglais vers le français. Olton Mere is a feeder reservoir for the Grand Union Canal. Est un réservoir d'alimentation vers le canal de Grand Union. The canal starts at Gas Street Basin in Birmingham and takes you to London. Le canal commence à Gas Street Basin à Birmingham et vous emmène à Londres. The reservoir was built in the 1790s with the help of the French. Le réservoir a été construit dans les années 1790 avec l'aide des Français. The banks on the other side are currently being repaired. Les bancs de l'autre côté sont en cours de réparation. We hope you have enjoyed this short introduction to our translation system. Mamy nadzieję, że spodobało się Państwu to krótkie wprowadzenie do naszego systemu tłumaczeń. We would like to thank West Midlands Growth Company, who gave us a grant to help with this development. Nous tenons à remercier la Société de croissance West Midlands qui nous a accordé une subvention pour nous aider dans ce développement.